7th Standard Social Economics Unit 1 Production Book Bag Exercise Roman number 1 Choose the correct answer. First one, production refers to destruction of utility, creation of utilities, exchange value, none of this. The correct answer is option B, creation of utilities. Production refers to creation of utilities. Second one, utilities are in the nature of dash. Form utility, time utility, place utility, all of these. The correct answer is option D, all of these. Third question, primary factors are land capital, capital labor, land labor, none of this. The correct answer is C option, land labor. Primary factors are land labor. Fourth one, the entrepreneur is also called exchanger, agent, organizer, communicator. The correct answer is option C, organizer. The entrepreneur is also called organizer. Roman number 2, fill in the blanks. First one, dash means want satisfying power of a product. The answer is utility. Utility means want satisfying power of a product. Second one, derived factors are dash and dash. The answer is capital and organization. Derived factors are capital and organization. Third one, dash is fixed in supply. The answer is land. Land is fixed in supply. Fourth one, dash is the human input into the production process. The answer is labor. Labor is the human input into the production process. Fifth one, dash is the man-made physical goods used to produce other goods and services. The answer is capital. Capital is the man-made physical goods used to produce other goods and services. Next, Roman number 3, match the following. First one, primary production. Second one, time utility. Third one, wealth of nation. Fourth one, human capital. Fifth one, innovator. First one, primary production. The answer is fishing, mining. Second one, time utility. The answer is stored for future. Third one, wealth of nation. The answer is Adam Smith. Fourth one, human capital. The answer is education, health. Fifth one, innovator. The answer is entrepreneur. The order is 3, 1, 5, 2, 4. Next, Roman number 4, give short answer. First one, what is production? The answer is given in page number 187. Page 187 la meaning of production and the heading எடுத்துக்கலாம். அதுல first paraல first 4 lines mark பண்ணிக்கலாம். Production is a process of combining various material inputs and immaterial inputs in order to make something for consumption. The output. இதுவரை mark பண்ணிக்கலாம். Second question, what is utility? The answer is given in page number 187. Page number 187 la meaning of production and the heading la second paragraph la fourth line. Utility means want satisfying power of a product. அதுவரை mark பண்ணிக்கலாம். Third question, name the types of utility. The answer is given in page number 193. Page 193 la summary la third point mark பண்ணிக்கலாம். Utilities are classified according to the nature as form utility, time utility and place utility. அதுவரை third question mark பண்ணிக்கலாம். Fourth question, what are the factors of production? The answer is given in page number 193. Page 193 la summary எடுத்துக்கோங்க. அதுல fifth point, factors of production. அதுல R னு எழுதிக்கலாம். Factors of production are land, labor, capital and organization. அதுவரை fourth question mark பண்ணிக்கோங்க. Next, fifth question, define labor.
The answer is given in page number 190 and 191. Page number 190 ல last paragraph labor அந்த heading எடுத்துக்கோங்க. அதுல second line. Alfred Marshall defines labor as the use of body or mind, partly or wholly, with a view to secure an income apart from the pleasure derived from work. அந்த work வர மார்க் பண்ணிக்கலாம். Next, sixth question. Define division of labor. The answer is given in page number 191. Page number 191 ல division of labor அந்த heading ல second para முழுசையும் மார்க் பண்ணிக்கலாம். Division of labor means dividing the process of production into distinct and several component processes and assigning each component in the hands of a labor or a set of laborers who are specialists in that particular process. Process வர மார்க் பண்ணிக்கலாம். இது 6th question answer. Next, 7th question. Write the forms of capital. The answer is given in page number 192 and 193. Page number 192 எடுத்துக்கோங்க. அதுல கீழே லாஸ்டா இருக்கு forms of capital. அந்த ஹெட்டிங்ல 3 points கொடுத்திருக்காங்க. First one, physical capital or material resources. Example, machinery, tools, building, etc. Second point, money capital or monetary resources. Example, bank deposits, shares and securities, etc. அடுத்த பேஜ்ல third point கொடுத்திருக்கு. Human capital or human resources. Example, investments in education, training and health. Health வர 7th question answer. Next, 8th question. Write the 3 characteristics of entrepreneur. The answer is given in page number 193. Page 193 எடுத்துக்கோங்க. அதுல characteristics of entrepreneur அந்த ஹெட்டிங்ல 5 points கொடுத்திருக்கு. அதுல நீங்க ஏதாவது ஈஸியான 3 points மார்க் பண்ணிக்கலாம். அதுல second point, third point, fourth point இந்த மூணையும் மார்க் பண்ணிக்கலாம். Next, Roman number 5. Give brief answer. First question. Explain the types of production. The answer is given in page number 188 and 189. Page number 188 எடுத்துக்கோங்க. அதுல types of production 3 points கொடுத்திருக்கலாம். Primary production, secondary production, tertiary production அந்த 3 points மார்க் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் மூணையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். First one, primary production. அதுல 3 lines மார்க் பண்ணிக்கோங்க. Primary production refers to the state of activity in which natural resources are directly used. அது வர மார்க் பண்ணிக்கலாம். Agriculture, forestry, fishing, mining and oil extraction are examples to primary sector. இது ஏதாவது 2 எக்ஸாம்பிள் கூட நீங்க எழுதிக்கலாம். அடுத்தது secondary production அந்த ஹெட்டிங்ல first 3 lines மார்க் பண்ணிக்கோங்க. The process of manufacturing products by using primary products as raw materials is known as secondary level of production. இது வர மார்க் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது next pageல அதுக்கு examples கொடுத்திருக்காங்க. 3 lines மார்க் பண்ணிக்கலாம். Manufacturing of cars, clothing, chemicals, engineering and building etc. are examples to secondary sector. இது வர மார்க் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது third point, tertiary production. அதுல அந்த முழு paragraphையும் மார்க் பண்ணிக்கலாம். Tertiary production is known as the services which are not visible rendered by the teachers, doctors, etc. or to the economy. Banking, insurance, education, health and defense, etc. are examples to service sector. இது வர மார்க் பண்ணிக்கலாம். இது அவ்வளவும் ரோமன் நம்பர் 5ல first question குரிய answer. Next, second question. What is land? What are the characteristics of land? The answer is given in page number 190. Page number 190 எடுத்துக்கோங்க. அதுல மேல landங்கிற ஹெட்டிங்ல first 3 lines மார்க் பண்ணிக்கலாம். Land as a factor of production refers to all those natural resources or gifts of nature which is provided freely to man. அது வர மார்க் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் last line மார்க் பண்ணிக்கலாம். Land includes all things that are not made by man. அடுத்தது characteristics of land அந்த ஹெட்டிங்ல 7 points கொடுத்திருக்கு. அந்த 7 headings மட்டும் எழுதினா போதும். First one, land is a free gift to nature. Second one, land is fixed in supply.
Third one, land is imperishable. Fourth one, land is a primary factor of production. Fifth one, land is immovable. Sixth one, land has some original indestructible parts. Seventh one, land differs in fertility. இந்த 7 ஹெட்டிங்கை மட்டும் எழுதிக்கலாம். இது அவ்வளவும் செகண்ட் கொஸ்டினுக்குரிய ஆன்சர். Third question, explain the merits and demerits of division of labor. The answer is given in page number 192. Page 192 எடுத்துக்கோங்க. அதில் மேலே merits of division of labor அதில் 3 பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கு. அதையும் மார்க் பண்ணிக்கலாம். அடுத்த demerits of division of labor அதிலே 3 பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு. அதையும் மார்க் பண்ணிக்கலாம். Fourth question, describe the characteristics of capital. The answer is given in page number 193. Page 193 எடுத்துக்கோங்க. அதில் characteristics of capital அப்படின்னு ஹெட்டிங் இருக்குல்ல, அதில் உள்ள எல்லா பாயிண்ட்ஸையும் மார்க் பண்ணிக்கலாம். Capital is a passive factor of production. Capital is man-made. Capital is not an indispensable factor of production. Capital has the highest mobility. Capital is more flexibility. Capital is productive. Capital lasts long. Capital involves present sacrifice to get future benefits. இதுவரை மார்க் பண்ணிக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.